project that has gone for at least a year and more. In fact, I still remember நான் வந்து ஒரு கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்லேருந்து I made that call. எங்களை தூங்கவே விடல. The moment you told us பழம் போட்டு பேரே அவளுக்கு தெரியாது சார். Challenges அப்படின்னு பார்த்ததுன்னா one line ல an entire idea gets communicated. பட் எதுவுமே அவர் ஓப்பனாவே அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் பால் சிக்ஸர் அடிச்ச மாதிரி தான் அவரோடது. அது எவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. Hi everyone. It is so exciting for me to meet my good buddies Anahita and Apoorva today, and quite excited to share a lot of our experiences about the OVK production series that you've all been enjoying online for the last few months, and I hope you enjoy this one too. It is a project that has gone for at least a year and more. But I still remember the day you asked and you spoke to us about this project so many months back, but it's still fresh in my mind. Can you tell me about how did you even start on this process of conceptualizing or coming together of so many elements that we will be sharing with you all? But I really wanted to know how the whole thing started for you. Yeah, as you might remember, we started the OVK Saptaratnas series during the pandemic, and the response for that was pretty overwhelming, I would say. The COVID time to have so many people learn the masterpieces and share their videos and audios, and to put them all together was a huge learning experience, not only for us but all the students. அதுக்கப்புறம் நவாவரணம் சீரீஸ் பண்ணினது. அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் டு டூ சம்திங் டு ஃபீச்சர் த ரேர் காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் ஓவிகே, and very coincidentally lot of rasikas across the world also got in touch with me, and they were very eager to actually commission us for this project, and that is when I reached out to both of you. In fact, I still remember நான் வந்து ஒரு கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்லேருந்து I made that call quickly to speak to both of you on this, and that's how this journey started. Yes, எங்களை தூங்கவே விடல. The moment you told us about this idea, all we could focus on was, oh my god, something so exciting is coming up, and a lot of new compositions and lot of learning. Apart from all the work that's going to go into it, we were I think we should say we were definitely very excited and a little hesitant also, because so much is part of putting together something like this. What you see in the end as a video comes with several hours and several people's hours that have gone into putting something like that together, and we should definitely share a little more about that, I think. Yes, in fact I still remember உங்க ரெண்டு பேர்ட்ட பேசறச்சே we were also brainstorming எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்வால்வ் பண்ணலாம், how to make it easier for them to learn, because some of those like Shree Rama Jayame அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் மியூசிஷியன்ஸுக்கு கற்றுக்கிறதுங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்த்தாலே இட் இஸ் அ சேலஞ்சிங் மாஸ்டர் பீஸ். அதை குழந்தைகள் 10 வயசு 9 வயசு குழந்தைகள்னு பார்க்கறது ஆல் த மோர். பட் வாட் வாஸ் ஸோ நைஸ் அபவுட் இட் இஸ் த என்தூசியாசம் வித் விச் தே லேர்ன் தட். ஸோ அதனால் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்ததுன்னா வைல் some of the real challenges I would say were இத்தனை பேரும் ஆடியோஸ், இப்போ நம்ம ஒரு பேஸ் ட்ராக் ஒன்று பாடுவோம், நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து அதை சிங்க் பண்ணி கரெக்ட் சங்கதி. ஸோ ஃபார் அஸ் டு ஈவன் தோ வி ஹாவ் த சேம் பாட்டாந்தரம், அதில் சங்கதிஸை கரெக்டாக ஆர்டரில் பண்ணி எப்படி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது நம்மளுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை ஒரு பேஸ் ட்ராக் பண்ணி அதை சிங்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் we used to send it to the students for them to practice. And I'm sure Apoorva and you, both of you will have a lot of experiences to share about எப்படி அந்த குழந்தைகளை கற்றுக்க வச்சு
அங்கேருந்து know the whole process of back and forth with the audio and video needs all. Absolutely. Some of these compositions were new to us also. So first level we had to internalize it, get the details. And நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரே பாடாந்தரத்துல இருந்தாலும் stylistically there are some differences when we all sing. So to sync that of course was the first challenge. நாங்க ரெண்டு பேரும் sync ஆமா. I know. அதுக்கப்புறம் an everyday exactly. affair, but yes. So I think we are used to it, but to also practice with you and all of that was the first challenge, like you pointed out. And the குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதே, some of these compositions are very lyrically also very rich and packed. So அதோட அர்த்தத்தோட சொல்லி கொடுத்து so that they also emote it well. And அதில் இருக்கிற இப்போ தோடி ஆஞ்சநேய சப்தரத்னா எடுத்துனோன்னா அந்த தோடியில் இருக்கிற nuances அந்த மாதிரி various aspects இப்போ வீக்ஷிதோஹம் கேதாரகௌட, these are all not very easy ragams also to handle. ஸோ இந்த லெவலில் ஒன்னொன்னுத்தையும் நுணுக்கமாக சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஹேவிங் ஆல் ஆஃப் தெம் ரிவைஸ் அண்ட் பாலிஷ் those compositions. And the bigger challenge I think was putting it all together. அவ இருந்த இடத்துல இருந்தே அவ ரெக்கார்ட் பண்ணதில்லை to ensure the uniformity of the quality of the audio, video, the sync with the bass track. I think innumerable challenges are doing. And also considering that everyone, especially the three of us, were also busy with our own professional schedules. And I still remember நீங்க US tourல இருக்கும்போது கூட நான் விடாம I was like literally behind you to get the audios. And டைம்ல ஒரு டெட்லைன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரிலீஸ் அப்படின்னு வச்சு ஒரு டெட்லைன் கொடுத்து அதுக்குள்ள அவ வந்து அதை ஆடியோ ஒருத்தரையும் வாங்கி நீங்க அதை குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை சப்மிட் பண்ணி இட் வாஸ் I would say a sweet challenge process. Yes, sweet challenge because we are doing it for Oottukkadu Venkata Kavi, and the common passion we share for his compositions is something very special to us. Yeah. And each of us, I think, have a story with our journey, I should say, with the composer. எவ்வளவோ வருஷம் எவ்வளோ சென்ச்சுரிஸ் முன்னாடி இருந்த ஒரு கம்போசர் continues to speak to us through his works. அந்த சாகித்யமாக இருக்கட்டும், அந்த ராகமாக இருக்கட்டும், எனக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஏர்லியஸ்ட் மெமரிஸ் ஆஃப் ஊத்துக்காடு வெங்கட கவி அப்படின்னு சொல்லிதுன்னா அவர் வந்து சில பேர் ஊத்துக்காடு வெங்கட சுப்பையர்னு சொல்லுவா. And I remember the competitions from school. I think I was 8 or 7, and அந்த சப் ஜூனியர்னு ஒரு கேட்டகரியில் every year என்னோட ஸ்கூலை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி I'll be the only participant from the school. And I remember there were also a few pictures of me winning the prize in a school uniform. எவ்வளோ கிருத்திகள் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் குரு எங்களோட பாட்டி ஸ்ரீமதி சாந்தி ஜெயராமன் எங்களுக்கு புக்கை பார்த்து சொல்லி கொடுப்பா. Because she was not, she hadn't learned these compositions from her guru as much. So she was such a passionate guru. From her, I think we learned to be students. எப்படி lifelong students-ஆ இருக்கணுங்கிறது எங்கள் பாட்டிகிட்டே தான் எங்களுக்கு கற்றுண்டு எங்களுக்கு மனசுல இன்னும் அப்படியே நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. கண்ணாடி எடுத்துப்பா and her bangles will blink as she opens the pages, and ரேண்டமாலாம் இருக்காது. she will think போன வாட்டி நீ வந்து முகாரி கத்துண்ட, ஸோ இந்த வாட்டி பைரவிவா வேண்டாம், இந்த வாட்டி நீ சங்கரா பண்ண மாதிரி கற்றுக்கோ அப்படின்னு she will have a plan. she will remember the previous years, and அந்த காம்படிஷன்ஸ்லாம் போட்டு she will listen to other participants, and அவ என்ன பாடுறாங்கிறது ரொம்ப அழகா இருந்தது அப்படின்னா she will want to உடனே come and learn that. So the Krishna Ganamna, the Venkata Kavi's Neeramangalam Krishnamurti Bhagavatar's family published a lot of wonderful books with notations. அதை பார்த்து she taught us. In fact, I still remember when you were very very young, ரெண்டு பேருமே பழமோ பழம் பாடினது. இப்படியும் ஒரு பிள்ளை, Apoorva was probably like maybe just 7 or 8. I like still remember, like really really cute-ஆ இருக்கும் அது பார்க்கறதுக்கு. And also the renditions, அது வந்து பாட்டியோட அந்த சொல்லி கொடுத்த முறையில் வந்து எதுவுமே வந்து
பாட்டாந்தரம் அந்த பப்ளிகேஷன்லேருந்து கற்றுண்டு ரொம்ப வருஷம் அவள் பாடி பாலிஷ் பண்ணி அதை வந்து உங்கள்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கிறா. For someone to just learn from a notation and communicate those details would never have been easy, especially to communicate it to younger kids when probably you didn't realize the depth of what you were learning. Appa the musical values communicate பண்றது is not even easy. Like you said, the amount of internalization she would do before teaching us is, that's where we learned how to teach. What goes into teaching gardhe adula paathu naanga nariya kattundirukom. And Paramo Param was one of my first songs to learn of Venkata Kavi, and ella varshamum and the competition then vada kepa. So I think you were called the Paramo Param ponnu, the Paramo Param ponnu. ஆமா எனக்கு பேரே அவளுக்கு தெரியாது. So இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அது மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. என்னோட 2 of my aunts were instrumental in exposing me to Venkata Subbayar krtis. As you mentioned, எனக்கும் வெங்கட சுப்பையர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவரை தெரியும். லக்ஷ்மி நாராயணன் என்னோட ஒரு ஆண்ட்டும் இன்னொருத்தர் லலிதா கணபதினு 2 பேருமே வந்து their guru, their spiritual guru was a direct disciple of Needamangalam Sri Krishnamurti Bhagavatar. So அங்கேருந்து அவள்கிட்டேருந்து கற்றுண்ட காம்போசிஷன்ஸ், இன்ஃபேக்ட் வந்தேன் அந்த சுனும் இதெல்லாம் நான் அவள்கிட்டேருந்து தான் கற்றுண்டேன். இன்ஃபேக்ட் கல்யாணராமா அஃப்கோர்ஸ் வாஸ் குவைட் பாப்புலர், பட் மெனி கீத ரசிகே இந்த மாதிரி நிறையா காம்போசிஷன்ஸ் வந்து அவள்கிட்டேருந்து தான் நான் கற்றுண்டு பாடினேன். ஸோ இட் வாஸ் அ huge journey and almost a circle coming around in terms of getting back into OVK kritis and I would say rediscovering my passion for the composer through our guru Shree Ravikiran sir, who did so much in terms of propagating and sharing the compositions widely across the world, doing several lectures, publications. I'm sure நீங்களாமும் நிறைய எத்தனை அவரோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லையோ இல்லை கச்சேரிஸில் எத்தனை நீங்கள் அவரோடையும் பாடியிருக்கேள். I think because it's also important that Ravikiran sir really encouraged us to be part of some of these productions. Lyrically in the compositions are unmatched. Absolutely. We, from a student's perspective, from a Rasika perspective, நம்ம பார்த்தோம்னா they stand apart. Something about the lyrical weight that Venkata Kavi brings into his compositions and the imagery that he builds and the ஒரு ஒன் லைன் an entire idea gets communicated. இப்போ நான் 1 line சொல்றேன், 1 word எல்லாமே வந்து நாங்கள் அப்படியே பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம். இந்த சப்தரத்னா, இந்த ஆஞ்சநேய சப்தரத்ன கிருத்திஸ்ல கூட அந்த மாதிரி நிறைய we had experiences. அந்த சாகித்ய பாவம்க்கு வந்து when he plays and then when we sing, the sahitya obviously is getting communicated more, and that is one of the highlights of a Venkata Kavi composition. It's not just a melodic structure, it's a coming together of some very beautiful melodies with different talams, and adula sahityam seamless and vara vidam is trademark Oottukkadu Venkata Kavi aspect. And in fact எல்லாத்துலயுமே நம்ம பார்த்தோன்னா அவரோட several of his kritisல வந்து அந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஓப்பனிங்ஸ்லே ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே வந்து ஒரு பெரிய ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 அடித்த மாதிரி தான் அவரோடது இருக்கும். அப்படியே அதை பார்த்தே வந்து ஒரு மாதிரி மயங்கி விழுந்துருவோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கி காம்போசிஷனே வில் கெட் டு ஸ்டடி. பட் அந்த மாதிரி இந்த ஆஞ்சநேய சப்தரத்னாஸ்லேயே இஃப் யூ ரிமெம்பர் நம்ம எவ்வளோ டிஸ்கஷன் அபவுட் இது என்னவா மீன் பண்ணலாம், இந்த ஒரு வேர்டுக்கு நிறைய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சான்ஸ்கிரிட்ல there are different ways to interpret the same set of phrases. So அதை வந்து என்ன இந்த கான்டெக்ஸ்டில் கம்போசர் என்ன மீன் பண்ணியிருப்பாருங்கிறத வந்து to get into the shoes of the composer and understand it is a big deal, especially லிவிங் கம்போசர்ஸ்னால் நேராக போய் நம்மளுக்கு அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். இந்த மாதிரி கம்போசர்ஸ்னால் ஆல்சோ who didn't have like a lineage of shishya's through whom it got and there's not much material also to refer to of his original. அப்படி இருக்கிறது I'm sure you remember in the ஸ்ரீராகவ தூதம்ல கூட ஆராதித சர்வலோக ஜீவனம் ஜீவனமா ஜீவனவா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளி நம்ம வந்து அதை பற்றி ப்ரொடக்ஷனில் கூட இன்ஃபேக்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நம்ம வந்து அப்போ we hadn't decided சரி பாடிடலாம் நம்ம, then we will, ஏன்னா அது வந்து ஒரு நாளில் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ் கிடையாது. நம்ம போய் அதை ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் ஐ வுட் சே. I think we have two versions of both.
we had to then record, I think, both versions and then after discuss and see which one is apt there. Scholars na solla poi da we finally picked. So அந்த மாதிரினா that itself I would say is in the project நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கத்துனோம் is not just the krtis alone, different ways of looking at the particular word itself, the line and the context la எப்படி வரும். ஜீவனம் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன difference நினைப்போம், but what a world of difference it makes when you look at it collectively along with the rest of the lines is huge. Running அதே மாதிரி அந்த பாட்டுல கூட several nights we spent nights na ஏ சொல்றேன்னா because நம்ம கரெக்டா தூங்க போச்சதா இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் நம்ம மைண்ட்ல வந்து they will do a little tent போட்டு கேம்ப் பண்ற மாதிரி ஏன்னா they'll not let you sleep. You're like swarming with ideas. என்னலாமா இருக்க முடியும்ங்கறத நினைச்சே நம்மளுக்கு தூக்கம் வராம இருக்கும். The Airavata Sindhura Tilakam was one such phrase, I think, for all of us. Several hours we spent. எல்லாமே ஒன்னொன்னு எடுத்து பார்க்கறச்சே தான் இப்போ when we think back the learning that went into it. அவர் ஏதோ அனாயாசமா அப்படியே அதை கம்போஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டார். பட் நம்மளுக்கு அதோட ஒரு அர்த்தம் புரிஞ்சு அதுக்கு என்ன அப்படியே அப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த பிரில்லியன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அப்போதான் வந்து ஸ்புரிக்கிறது. ஓ மை காட் அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் அதில் ஐ ஷுட் மென்ஷன் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரீசர்ச் ஸ்காலர் ஸ்ரீமதி காயத்ரி. அவள் வந்து அத்தனை நான் அவளை நிஜமாக படுத்தி எடுத்திருக்கேன்னு கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை. I would go back and forth with so many interpretations that I would have in my mind, and then I would also share these messages with you. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சில இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் கொடுப்பேன். அப்புறம் ரவிகிரன் சாரையும் கன்சல்ட் பண்ணி மற்ற நிறைய சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாரோடதையும் பூல் இன் பண்ணி அப்புறம் யூ அரைவ் யா திஸ் கேன் பி. அப்போ புரிக்கிறச்சே ஓ இதுதானா, இதை இத்தனை நாளாக நம்மளுக்கு தோணாமல் போயிடுதே அப்படிங்கிறது நிஜமாவே வந்து ஒரு ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடுற மாதிரி தான் இருந்தது. OVK வந்து யூனோ யா ட்ரை ஹார்டர் யூனோ கெட் மீ இஃப் யூ கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது லிட்ரலி. ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி ஐ வுட் சே eye-opening experience every time we take on and learn something new. It's really not easy. அது ஒரு பெரிய அதான் சொல்கிறேன், அது நம்மளுக்கு ஒரு blessing I would say to learn this and to be able to relive that experience now and to also share this with வாகினி நாயக்கெல்லாம் கூட வந்து வாகினி நாயக்க தரண எப்படிலாம் I remember teaching it to young kids. I remember their face, they lighting up with the way the word play has been used in that Pallavi. I think சிலதெல்லாம் வந்து as the more we get deeper in our music, the more we get deep into each of these composers' works, ஒரு fascination அப்படியே நம்மளுக்கு அது deep ஆக ஒரு பக்கம். And the young kids la, the Shree Rama Jayame, I think Apoorva would remember teaching it to some of the really goodies. தமிழ்ல வேற இருக்கு, ராமாயணம் வேற அது. அதில் என்ன ரொம்ப அழகான விஷயம்னா no point he actually says வதம் பண்ணது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை ஃபுல் ராமாயணத்துலையுமே இப்போ தாட்டகா வதம்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. பட் எதுவுமே அவர் ஓப்பனாகவே அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாமல் மோக்ஷம் கொடுத்தது அந்த மாதிரி கான்டெக்ஸ்டில் அவர் வந்து ராவணனுக்கும் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ I mean sheer brilliance like you were talking about. And அது சேலஞ்ச் வந்து ஆல்சோ த ராகமாலிகா ரைட் குழந்தைகளுக்கு ஐம் ஷூர் யூ ஷுட் பி யா அந்த ஒரு வராளி ஆகட்டும் அந்த மாதிரி ராகம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து மத்தியம காலம் அந்த கிருத்தியில் இவ்வளோ எக்ஸ்பான்சிவ் மத்தியம காலம். அந்த வார்த்தை ஒன்னொன்னும் ஒரு ஃப்ளோல வந்து எங்கெல்லாம் மூச்சு விடணுன்றதுலேருந்து இட் வாஸ் we had to literally tell these kids இங்கே breath எடுக்காதீங்க மூச்சை பிடிச்சிட்டு பாடணும்னு அவங்களுக்கு அதுக்கு breath control practice அப்போ எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்னா எல்லாம் தெரிய வந்து for them to practice that way. And
each of these kids, as well as all the older students who are all even part of like corporate jobs and their own professional commitments, the kind of time and effort each of them, very disciplined, very commendable. Kudos to all the disciples. Ava வந்து அத்தனை இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு as the production kept moving forward series, அது அவளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் it started growing. And அடுத்தது எப்போ அப்படின்னு என்ன நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. நடுவுல கொஞ்சம் டிராவல் கேப்லாம் இருந்தா கூட auntie, when is the next one, when can I learn it அப்படின்ற ஒரு அவளுக்கு அந்த ஒரு the fire in them was lit. So adala, it speaks volumes about what these compositions also inspire. விஷயம் தெரிஞ்சவா இதை ரசிக்கிறது, விஷயம் தெரிஞ்சு இதை நம்ம அனுபவிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பக்கம். பட் as students, as those who are just now getting exposed to these compositions, ஒரு சாகித்யம், ராகா, அந்த தாளம் என்ன வேணாலும் இருந்தாலும் அது எவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. that's the true power. I think ஒரு கிரேட் கம்போசர், கிரேட் பாகேஸ்வரா அந்த மாதிரி சொல்கிறோன்னா இந்த மாதிரி தான் I think you can I think நம்மறியாமே we get drawn to it. கம்பீர நாட்டை அப்படின்னா ஒரு மல்லாரி வாசிக்கிறது சித்ரவீணா யூஸ் பண்ணது I think was நாங்களே ஓகே பண்ணா கூட இல்ல இன்னொரு தடவை வாசிடுறேன் அப்படின்னு அத ஐடியா I think less than a minute